ତ ପିଲାମାନେ ହ୍ୟାଲୋ। ତ ଆଜି ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସିରିଜର ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାର୍କୁଲେସନ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡିଓ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କଭର କରିଥିଲେ ଏମସିକ୍ୟୁଜ 12ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ କଭର କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମୋଷ୍ଟଲି କନସିଡେନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି କୌଶିକ ସାହୁ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେକେଣ୍ଡ ଏମବିବିଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉ ତାର ଆଜି ଏମସିକ୍ୟୁ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13 ନା, which of the following statement is incorrect? A ହଉଛି a person of O blood group and anti-A and anti-B antibodies in his blood plasma. କହନ୍ତି O blood group ବାଲାର anti-A ଅଛି, anti-B ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ person B of B blood group can't donate blood to a person of A blood group। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନରେ କଣ ଅଛି, ପର୍ସନ ଯାହାର B blood group ଅଛି ସେମାନେ can't donate blood to person of A blood group। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି O blood group ର ବ୍ଲଡ୍ ରେ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଆଣ୍ଟି B ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି। ଆଉ ଅପସନ B ରେ ଅଛି B blood group ବାଲା ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେନି ପର୍ସନ A blood group ବାଲାକୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ C ରେ କଣ ଅଛି, blood group is designated on the basis of presence of antibodies in the blood plasma। blood group कौन है, blood group designated on the basis of presence of antibodies in the blood plasma। ऑप्शन डी अच्छी, पर्सन ऑफ एवरी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, एवरी ब्लड ग्रुप अच्छी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, तो यार कौन होगा आंसर देखिए। यार आंसर होगा सी, सी टा इनकरेक्ट है। कौन देखो फर्स्ट, फर्स्ट अच्छी कौन, ए ब्लड a person of O blood group is anti A and anti B antibodies in his blood plasma। अरे ठीक अच्छे, एंटी ए अच्छी और एंटी बी अच्छी। एंटीजन किसी ना ए एंटीजन नहीं कि बी एंटीजन नहीं। ठीक अच्छे। ଆଉ କଣ B ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ରେ କଣ ଅଛି, ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେନି A ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କୁ। B ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେନି A ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ, କାରଣ B ବ୍ଲଡ ରେ ଆଣ୍ଟି A ଆଣ୍ଟିବଡିଜ ଅଛି, ତ A ଆଣ୍ଟିଜେନ କୁ ସେ ମାରିଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ C ରେ ହଉଛି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଇଜ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ ଇନ ଦ ବ୍ଲଡ ପ୍ଲାଜମା। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ଅଛି ବେସିସ୍ ଅଫ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ ନା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଆଣ୍ଟିଜେନ ହବ ଏଟା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପର୍ସନ ଅଫ AB ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଇଜ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରେସିଡିଉ। ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ determined with the presence of blood group however determined by the presence of genes isoagglutinin। ठीक ଅଛି। ତାପରେ presence of genes ରେ blood group define ହଉଛି। ଆଉ there are 3 alleles IA, IB ଆଉ IO। ଠିକ ଅଛି। ଆମର O କୁହା mostly। ଠିକ ଅଛି। of this gene protein produced by IA and IB alleles are called A antigen, B antigen respectively। ठीक ଅଛି। ଏଠି ତାର blood group ର overview ଗୋଟେ। The answer explanation बढ़िया। ABO blood grouping in human is based on the presence or absence of two surface antigens, two surface antigens on the RBC's surface, namely A or B। ठीक है। Similarly, plasma of different individuals contain two natural bodies, two natural antibodies। This distribution of antigens and antibodies in the four groups of blood A, B, AP, and O are as follows। ठीक है। distribution of antigen and antibodies in the four groups of blood A, B, AB और O are as follows। तो A रे blood group A रे कौन है ना, antigen A अच्छी और anti B अच्छी। ठीक है। बुझला। तो donor किए परियो A blood group जो तेरे anti A नहीं, anti antibody नहीं और O blood group। ठीक है। ଆଉ କଣ, ସରି କିଏ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବ ଯୋଉଥିରେ B antigen ନାହିଁ, ଏଠି anti B ଅଛି ନା, ତ B antigen ଥିଲେ ତ ମାରିଦେବ, କିନ୍ତୁ B antigen ଯୋଉଥିରେ ନଥିବ ସେଇଟା ସେ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ B ରେ କଣ ହବ, B ର ଆଣ୍ଟିଜେନ B ଅଛି ନା, ଆଣ୍ଟି A ଅଛି ଆଉ B ଆଉ O ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବ, କାରଣ ଯୋଉଥିରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ A ନାହିଁ। B ରେ କଣ ହଉଛି, ଆଣ୍ଟି A ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ଆଣ୍ଟି A ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ B ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି A ମାନେ A ଆଣ୍ଟିଜେନ ନାହିଁ ବୋଲି ଦିଟା ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ କଣ, ତା ନେକ୍ସଟ ଅଛି AB ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ। AB ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପରେ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଦିଟା ଅଛି, A ଆଉ B। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କିଏ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ, ସବୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ, ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ O ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଥିରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଣ୍ଟିଜେନ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ଦିଟା ଅଛି, A ଆଉ B।
ତାକୁ କେହି ଡିନୋଟ୍ କରିପାରିବେନି ଖାଲି ଓ ଗ୍ରୁପ ଛାଡିକି, କାରଣ ଓ ଗ୍ରୁପରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏତିକି ହେଲା। ତାପରେ ଦ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଇଜ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଦ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଇନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର ଫୋର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ AB is universal recipient and the other options are incorrect। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପରେ ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର ଆଉ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ, AB ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରେସିପିଏଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14 କହିଲେ ଆମର ଅପସନ ହବ ଏ। ହଁ, 14 number question କହିଲା what will be cardiac output of a person having 72 heartbeats per minute and stroke volume of 50 ml। ଠିକ ଅଛି, ତ କାଲକୁଲେଟ କରିବା। ହୁଁ, ହୁଁ, ହଁ, ତ 72 beats per minute ଆଉ 50 ml, ତ କେତେ ହବ? 72 beats, ଗୋଟେ beats କେତେ ଅଛି? 50 ml। ଠିକ ଅଛି, 70 ଆସିବ 36, 36 ସରି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖ take output 72 heartbeats per minute, so volume 50 ml। ঠিক আছে, the volume of blood pumped by each ventricle per minute is called the cardiac output। ঠিক আছে, ওকে, each ventricle per minute, তো এটি ଆମର ତାର ହାଫ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, pumped by each ventricle per minute is called the cardiac output, ଆଉ it is 500 ml or 5 liters in healthy individual। ঠিক আছে, ତ it is 5000 ml or 5 liters in a healthy individual। ठीक है, it is determined by multiplying it is determined by multiplying the heart rate with the stroke volume of body ejected by each ventricle during each beat। Determined by multiplying the heart rate with the volume of blood ejected by each ventricle during each beat, which is called stroke volume। ठीक है जी, तो ଏଠି କଣ ହେଲା? Cardiac output is equal to heart rate into stroke volume। heart rate ହଉଛି 70 beats per minute, stroke volume ହଉଛି 0.08 liter per beat। ঠিক আছে, total ହେଲା 5.5 liter per minute। Cardiac arrest is a minute volume per square meter of body surface area। Its normal value is 3.3 liter per minute per square meter। ঠিক আছে, cardiac output হচ্ছে ଆମର blood pumped by each ventricle per minute। ঠিক আছে, ତ ଜାଣିଛ ଆନ୍ସର ଆମର B ଆସିବା କଥା। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଏଠି B। ଠିକ ଅଛି, 70 20 50 ଖାଲି କରିଦବ, ଆନ୍ସର ଆସିବ B। ଏଠି ଭୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। Question 15 है, match the terms given under column A with their function given below column B and select the answer from options given below। ठीक ଅଛି, तो match the column पर यार ଅଛି options कौन कौन ଅଛି? lymphatic system, pulmonary vein, thrombocytes, lymphocytes। ठीक है, lymphatic system, pulmonary vein, thrombocytes, lymphocytes। ଆଉ ଏଠି କଣ ଅଛି? column 2 ରେ carries oxygenated blood, immune response to drain back the tissue fluid to the circulatory system, coagulation of blood। ঠিক আছে, তো ଏହାର କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚିଂ ହବ, ଦେଖିଦବା। ହଁ, lymphatic system ର କଣ କାମ ହଉଛି? lymphatic system ରହୁଛି to drain black body fluids ଆଉ ଇଏ, ତ ତାର ହବ C। ଠିକ ଅଛି, A ର ଗଲା 3। B ର କଣ? pulmonary vein, pulmonary vein କଣ କରେ? carries oxygenated blood। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ vein ଯେ oxygenated blood carry କରେ। ଠିକ ଅଛି, thrombocytes ର କଣ ହେଲା? coagulation of blood help କରେ। ଠିକ ଅଛି, lymphocytes ର କଣ କାମ? immune response। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, lymphocytes ର କଣ କାମ? immune response ରେ help କରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମର ହବ A ର 3, B ର 1, C ର 4, D ର 2। A ର 3, B ର 1, C ର 2, ନା C ର 4, D ର 2। आंसर होगा हमारा B। तो क्वेश्चन 16 कहते हैं, क्वेश्चन 16 अच्छी ଆମର क्वेश्चन ଅଛି statement 1, read the following statement, choose the correct option। following statement ତାପରେ statement 1 ରେ ଦେଇଛି artery receives blood from all parts of the body which subsequently flows to ventricle। ঠিক আছে, statement 2 হচ্ছে action potential generated as a node passes from artery to ventricle। statement 1 ରେ ଦେଇଛି
arteria receive blood from all parts of the body, ठीक ଅଛି, which is subsequently flows into the ventricle, ठीक ଅଛି। action potential generated generated blood passes from artery to ventricles, ठीक ଅଛି। तो ଆମର ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି action mentioned in statement 1 is dependent on action mentioned in statement 2. Action mentioned in statement 2 is dependent on action mentioned in statement 1. Action mentioned in statement 1 and 2 are independent of each other. Action mentioned in statement 1 and 2 are synchronous, ঠিক ଅଛି। ତ ଆମର ଅପସନ ଏଠି ହବ ଡି, ଯୋଉଟା କି action in both mentioned in statement 1 and 2 are synchronous, ठीक ଅଛି। ତ ଆମର ଡି ରେ କଣ ହେଲା, ହଁ, the superior vena cava pours venous blood into right atria and left atria receives blood from lungs. This then flows into ventricle. The contraction of muscle of atria arises from SA node and then passes to AV node. And then the Purkinje fibers. ठीक है जी? Therefore, action mentioned statement 1 and 2 are synchronous. Action mentioned statement 1 and 2 are synchronous, but the other options are wrong. ठीक है जी? superior vena cava कौन करियो? Pours venous blood into right atria और कौन left atria receives blood from the lungs, ठीक है। তারপরে যেটাকে flow into the ventricle, the contribution of muscular atria arise from SA node and passes to AV node and then to the Purkinje fibers, ঠিক আছে। তারপরে next question number 2 रे, okay, very short answer type question, very short answer type question number 1 देखिए। question 1 में लिखा है name the blood component which is viscous and blood fluid the plasma, ठीक है। तो हमारा blood is special connective tissue consisting from fluid matrix relating special connective tissue plasma और cells, ठीक है जी। fluid matrix plasma और cells, plasma is a straw colored viscous fluid, plasma is a straw colored viscous fluid constituting nearly 50% of the blood. 90 to 92% 90 to 92% of plasma is water and proteins contributes approximately 6 to 8%. ठीक है जी। The plasma proteins contains fibrinogen, globulins and albumins, ठीक है जी। plasma proteins contains fibrinogen, globulins, albumins, ठीक है जी। ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି କି ହଁ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି କି ଏମିତି ଆମର କେମିତି ପ୍ଲାଜମା କେମିତି କଣ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନସିଇଆରଟି ଲାଇନଟା ପଢିଥିଲି ଜାଣିଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଅଛି। ପ୍ଲାଜମା with a dash factor is called serum clotting factors, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ଲାଜମା with a clotting factors is called serum, ଠିକ ଅଛି। B ରେ ହଉଛି dash and monocytes are phagocytic cells, neutrophils are monocytes and phagocytic cells, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ eosinophils are associated with eosinophils are associated with Dell's reactions, eosinophils associated ଅଛନ୍ତି allergic reaction ସହିତ, ଠିକ ଅଛି। allergic reaction ସହିତ ତାପରେ dash ions play a significant role in clotting, significant role in clotting କିଏ କରିବ, calcium ions, ଠିକ ଅଛି। calcium ions play a significant role in clotting. One can determine the heartbeat rate by counting the number of dash in an ECG. One can determine the heartbeat rate by counting the number of QRS complex, ठीक ଅଛି। number of QRS complex in an ECG, ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ସରିଲା। ତାପରେ କଣ ରହିଲା, ତାପରେ protein factor is called serum, neutrophils and monocytes with phagocytic cells, eosinophils are associated with allergic reactions, calcium play a significant role in clotting. One can determine the heartbeat rate by counting the number of QRS complex in an ECG, ठीक ଅଛି। ये था question number 2. Next requirement given below is the diagram representation of standard ECG, the average different peaks, ठीक ଅଛି। standard ECG ର peak ଧର level କେତେ ଅଛି, ଆମର standard ECG ରେ ଯୋଉ PQRST ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଲା ଛୋଟ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଭଳିଆ, ଠିକ ସେଟା ହବ P ୱେଭ୍ ଆମର। ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନ ଗଲା ସେଟା Q, ତାପରେ ପୁରା ଲମ୍ବା ପିକ୍ ହବ R, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡିପ୍ରେସନ ଯିବ S, ଠିକ ଅଛି। QRS କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା ତଳକୁ ଯାଇକି ଉପରକୁ ଯାଇକି ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ହେଲା T ୱେଭ୍, ଠିକ ଅଛି। ତ P ୱେଭ୍ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଆର୍ଟେରିଆଲ ଡିପୋଲାରାଇଜେସନ କୁ, QRS ଭିତରେ ଆର୍ଟେରିଆଲ ରିପୋଲାରାଇଜେସନ ଲୁଚିଯାଏ,
କିନ୍ତୁ ତାପରେ QRS ଇଏ କରେ ventricular depolarization। ଠିକ ଅଛି, ventricular depolarization ପରେ T ଯାଏ ଲାଷ୍ଟ କରେ ଏଟା। ଠିକ ଅଛି, Q to T ହବ ventricular depolarization, P to Q ହବ axial depolarization। ଠିକ ଅଛି, ତ question 4 କୁ ଯିବା। Name the vascular connection that exists between digestive tract and the liver। digestive tract और liver ଭିତରେ କଣ connection exist କରେ? ଏଠି ଆମର କଣ କରିବ, hepatic portal system। ଠିକ ଅଛି, portal system ତିନିଟା ଥାଏ, ଗୋଟେ hepatic ଆଉ ଗୋଟେ brain ରେ ଥାଏ। ठीक है, ହାଇପୋଥାଲାମିକ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିନାଲ ଥାଏ। ରିନାଲ ଟା ଆନିମାଲ ଭିତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ରେ ସରି ଆନିମାଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ। Unique vascular connection that exists within the digestive tract of liver is called hepatic portal system। ठीक ଅଛି, next question ଯିବା, question number 5। given below the abnormal the abnormal condition of the blood circulation। तो given the abnormal condition of the blood circulation, name the disorders। A হচ্ছে acute chest pain due to failure of O2 supply to heart muscles। acute chest pain due to failure of given below the abnormal condition of the blood circulation, name the disorders। acute chest pain due to failure of O2 supply to heart muscles, increased systolic pressure। ठीक ଅଛି, ହଁ ତ ଆମର ଏ ରହିଛି acute chest pain due to failure of O2। ତାପରେ acute chest pain due to failure of oxygen supply to heart muscles, increased systolic pressure। acute chest pain due to failure of oxygen supply to the heart muscle। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି, disorder को name କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ given below the abnormal conditions related to blood circulation to एकदम disorder name କରାଯାଇଛି। sorry ଏପଟେ edit ଥିଲା। हाँ, ତ ଏ ହେଉଛି acute chest pain due to failure of oxygen supply to heart muscles। ତ ୟାର condition ହବ angina। ଠିକ ଅଛି, increase systolic pressure କହିବା, high blood pressure, hypertension। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ତ କଣ ହେଲା ଆମର, ହଁ ତ ଏଠି ଆମର angina ରେ କଣ ହେଲା, also called as angina pectoris। It, it is a symptom of acute chest pain and that appears when there is no enough oxygen is reaching to the heart muscle। ଠିକ ଅଛି, symptom of acute chest pain ଯୋଉଟା କି arise କରେ ଯେତେବେଳେ enough oxygen reach କରେନି heart muscles को। ଠିକ ଅଛି, enough muscle reaching the heart muscle। ଠିକ ଅଛି, angina can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle aged and elder men। ঠিক আছে, heart muscle symptom acute chest pain appears when no enough oxygen reaching the heart muscle। angina can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle aged and elder people। मिडिल एज और एल्डर पीपल पे बेसी देखा जाए। इट occurs due to condition that affects the blood flow। ठीक ଅଛି, it occurs due to condition that affects the blood flow। ତ ମାନେ ଏଟା secondary to condition ଯୋଉଟା କି blood flow କୁ affect କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି କି hypertension। ଠିକ ଅଛି, ତ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କଣ ହେଲା, ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଲା hypertension। ଠିକ ଅଛି, ତ hypertension କୁ କୁହାହବ is a term of for blood pressure that is the term for blood pressure that is higher than normal। ठीक ଅଛି, higher than normal। It is measurement of 120 mmHg is systolic। In this measurement, 120 mmHg is systolic or pumping pressure and 80 mmHg is diastolic। ठीक है, और resting pressure, pumping pressure का 120 रहेगा, resting pressure 80 रहेगा। ठीक है, 120 upon 80। तापर increased systolic pressure that is 140 by 80 or 150 by 80 shows hypertension। High blood pressure leads to heart disease and other effects vital body organs like brain and kidney। Increased systolic pressure that is 140 by 80 or 150 by 80 shows hypertension। hypertension होची हमर increased systolic pressure, diastolic pressure पर तो और ने फर्क पड़ेगा। shows hypertension। High blood pressure leads to heart disease। also affects vital body organs like brain और kidney। brain और kidney को affect कर पा रहे। ठीक है, high blood pressure। So, pressure leads to high heart disease and also affects vital body organs like brain and kidney। ठीक है, 6 नंबर है
ଆମର ରହିଲା କେମିତି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଆଞ୍ଚେନ୍ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ମାନେ ଅ, ଯେତିକି ଦରକାର ହାର୍ଟକୁ ସେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ ହାର୍ଟ କତିକି ପହଞ୍ଚି ନଥିବ ତ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଠିକ ଅଛି, ପେନ୍ ହୁଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଞ୍ଜାଇନା ଆଞ୍ଜାଇନୋପେକ୍ଟୋରିସ୍ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉ ବି ଏଜ ଗ୍ରୁପରେ ମାନେ ବୟସରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଏଇଟା ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକମାନେ ସରି ମାନେ ମିଡିଲ ଏଜ ଆଉ ଏଲ୍ଡର ମାନେ ଆ, ଆ, ମଝି ଏଜ ଯୋଉ ଆଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଜଣା ପଡେ ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ମାନେ ଏଟା ବି ରିଲେଟେଡ ହେଇପାରେ ଆଉ କିଛି ଡିଜିଜ କୁ ଯେମିତି ହାଇପରଟେନସନ କୁ ଠିକ ଅଛି। ହାଇପରଟେନସନ ଯୋଗୁ ବି ଆଞ୍ଜାଇନା ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ଆମର ନର୍ମାଲ ହଉଛି 125 ଠିକ ଅଛି, ତାଠୁ ବେଶୀ 130 ବାଇ ସରି 140/80 ହେଲା କି 150/80 ହେଲା increase systolic pressure। ये systolic pressure कोटा ରହିଲା ताकि प्रेशर ड्यूरिंग पंपिंग ମାନେ ହାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପମ୍ପ କରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରେସରଟା ରହିଲା ସିଷ୍ଟୋଲିକ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ସିଷ୍ଟୋଲିକ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ 140 କି 150 ଉପରକୁ ଗଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଏ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଲିଡ୍ କରିପାରେ ବହୁତ ସାରା ହୃଦୟ ରିଲେଟେଡ ଡିଜିଜ ମାନଙ୍କୁ, ନହେଲେ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ ଲାଇକ ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମେଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ କିଡନୀ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରେ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ କ୍वेଶ୍ଚନ 6 Question 6 ଅଛି which coronary artery disease is caused due to narrowing of the lumen। କୋଉ coronary artery disease lumen ଯୋଉ lumen ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ thickness ମାନେ ଯେମିତି ଚଉଡା ଗୋଟେ ଆର୍ଟେରୀର ଚଉଡା ଯୋଗୁ coronary artery ଚଉଡା ଯୋଗୁ କଣ କୋଉ ଇଏ ହୁଏ। coronary artery ହଉଛି ଯୋଉ ଆର୍ଟେରୀ ଗୁଡା ଯୋଉ ମାନେ ହାର୍ଟ କୁ ସପ୍ଲାଇ କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ନାରୋଇଂ ନାରୋଇଂ କେମିତି ହବ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାଟ ଫ୍ୟାଟ କିଛି ଡିପୋଜିଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଭିତର ଇଏରେ ଏଟା କଣ ଏଇଟା ଆର୍ଟେରୀ ରହିଲା ନା ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଠି କିଛି ଫ୍ୟାଟ ଫ୍ୟାଟ କିଛି ବି ଡିପୋଜିସନ ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ତ ବ୍ଲଡ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବାଟ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି, ରାସ୍ତା ରହୁଛି ସେଟା ତ କମିଗଲା। ସେଟା କମିଗଲାଠୁ ନାରୋଇଂ ହେଇଯାଏ ଠିକ ଅଛି। ନାରୋଇଂ ଅଫ ଆର୍ଟେରିଜ ହେଇଯାଏ ଠିକ ଅଛି। ତ atherosclerosis is the coronary artery disease caused due to the narrowing of the lumen of arteries। The narrowing of arteries occurs due to deposition of calcium, fat, cholesterol, and fibrous tissue affecting vessels that supply blood to the heart muscles ठीक है। The coronary artery disease caused due to the narrowing of the lumen of arteries। The narrowing of arteries occurs due to the deposition of calcium, fat, cholesterol, and fibrous tissue affecting vessels that supply blood to the normal heart muscles ठीक है। ସେଠି କଣ ହେଲା atherosclerosis ଯୋଉଥିରେ coronary artery disease ଗୋଟେ coronary artery disease ଯୋଉଥିରେ was due to narrowing of lumen lumen ପତଳା ହେଇଯାଏ of arteries coronary arteries ঠিক আছে। Our narrowing of arteries occurs due to the deposition of calcium, fat, cholesterol, fibrous tissue affecting vessels। ତ ଏଠି narrowing କଣ ପାଇଁ deposition of calcium, fat, cholesterol, fibrous tissue ଏସବୁ ପାଇଁ। So that supply blood to the heart ମାନେ blood supply କରନ୍ତି heart में ठीक ଅଛି। Okay, deposition of calcium, fat, cholesterol, fibrous tissue affecting vessels to supply blood to the heart muscle ठीक ଅଛି। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखा define the following terms and digital location for Kinji fiber or bundle of history ତାଙ୍କର location ଆଉ ତା define କରିକି ତା location ଦ୍ୱାରା ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ହଉଛି Kinji fiber। अब Kinji fiber କଣ ହେଲା Kinji fibers are the impulse conducting fibers which relay to Kinji fibers are the impulse conducting fibers which relay the contraction impulses fibers which relay the contraction impulses from AV node into walls of ventricle ठीक है। तो Parkinson fibers होती impulse conducting fibers which relay the contraction impulses relay current contraction impulses from AV node into the walls of ventricles ठीक है। walls of ventricles relay current impulse conducting fibers ठीक है। ତାପରେ bundle of these are mass of specialized fibers that originates from AV nodes ठीक है। तो bundle of these होते bundle of these होची mass of specialized fibers that originates from the AV node ठीक है। तो एठी कौन हुआ सॉरी गुड सेंस सॉरी सॉरी सॉरी। तो bundle of these कौन होची mass of specialized fibers that originate from AV node
ঠিক আছে, যেটা ଗୋଟେ ଅରିଜିନ୍ କରେ ଆଉ ଏସେ ନୋଟ୍ ଠିକ ଅଛି, ବଣ୍ଡଲ ଅଫ ଫେଜ୍ ଆର୍ ମାସ୍ ଅଫ ଫେଜ୍ ସହିତ that origins from AB ନୋଟ୍ ଠିକ ଅଛି। ତ AB ନୋଟ୍ ରୁ ଅରିଜିନ୍ ଯୋଉଟା କରିଛି ବଣ୍ଡଲ ଅଫ ଫେଜ୍ ଦେଖିତେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖାଉଛି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି। AB ନୋଟ୍ ରୁ ଅରିଜିନାଲ କରୁଛି ବଣ୍ଡଲ ଅଫ ଫେଜ୍ ଠିକ ଅଛି। ସରି, ହଁ ତାପରେ ଆମର ରହିଲା Purkinje fibers with impulse conducting fibers which relay to contraction impulses from AB node into the walls of ventricles ठीक ଅଛି। Purkinje fibers କଣ କରିବେ, quadal Purkinje, ହଁ Purkinje fibers ଯୋଉଟା କି ରିଲେ କରିବେ impulse conducting fibers which relay the contraction impulses from AB node into walls of ventricles। AB node to walls of ventricles which relay କରିବ ତାକୁ କୁହାହେଲା Purkinje fibers। ଆଉ bundle of Hesse କଣ, mass of Hesse fibers that originates from AB nodes ଯୋଉଟା କି AB node ଅରିଜିନ୍ କରୁଛି ତାକୁ bundle of Hesse ଠିକ ଅଛି। डायग्राम में दिखाई देखो परफेक्ट फेवर और बंडल ऑफ ठीक है। तो मो कंडक्टिंग पाथवे ऑफ जे हार्ड पचरा हला तो ये डायग्राम टा पूरा डिटो थई देखे सब बहुत भलो देखे डायग्राम में। एटी देखो, एटी हमर एसए नोट दिया है ठीक अछि। एसए नोट रहला, एबी नोट रहला ठीक अछि। एसए नोट रे एबी नोट एमती रैंडम पाथवे आसे एमती किसी स्पेशल पाथ नहीं। एसए नोट रेडिएट होय सब आर्टरिया रो एपट साइड दीटा साइड आर्टरिया को रेडिएट होय ठीक अछि। समान कंट्रोल करन एसए नोट दीटा आर्टरिया को तापर एसए नोट रे एबी नोट होला पर एबी नोट थ्रू रो एबी नोट थ्रू बसे के बंडल ऑफ एस थ्रू रो पास करके परकिंजी फाइबर पे जाके से सप्लाई करे नर्व इम्पल्स ठीक अछि। डिपोलेशन पर कॉन्ट्रैक्शन हो ठीक अछि। हार्ट ऑफ वेंट्रिकल्स को परकिंजी फाइबर्स को ये करे ठीक अछि। पूरा पाथड़ा दिया है पूरा डायग्राम प्रैक्टिस करो थरे इधर फोटो नहीं जाए इधर कर ठीक अछि। चलो बहुत भलो डायग्राम दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे, state the functions of the following in blood। function of the following in blood एथिरे कौन नाम होगा, ए होची fibrinogen, बी होची globulin, सी होची neutrophils, डी होची lymphocytes। तो fibrinogen से कौन अच्छे are inactive components of blood plasma under the action of enzyme thrombin। they form a clot of coagulum of a network of threads called fibrin in which dead and damaged elements of blood are trapped। fibrinogens कौन करते हैं हमारा, inactive components of blood plasma under the action of enzyme, the action of enzyme thrombin। Uh, they form a clot of coagulum of a network of threads। They form a clot of coagulum of the network of threads called fibrin in which dead and damaged elements of blood are trapped। ठीक है। Action of enzyme thrombin, they form a clot of coagulum of the network of threads called fibrin in which dead and damaged elements of blood are trapped। ठीक है। तो ग्लोबुलिन्स रे कौन है, ग्लोबुलिन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्वड इन इम्यूनिटी ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स रे कौन है, न्यूट्रोफिल्स होचंदी फाइब्रोसाइटिक सेल्स व्हिच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी ठीक है। तापर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स रे कौन है, स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्यून रिस्पांस इन द बॉडी ठीक है। मेजर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स होचंदी बी और टी लिम्फोसाइट्स ठीक है। हाँ, फंक्शन ऑफ एमएल संबंध जो ब्लड पे था नहीं ताकि फंक्शन आउटर नहीं तो सॉरी। फिब्रिनोजेंस कौन करती से इनएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा माने इनएक्टिव फॉर्म में था ब्लड प्लाज्मा रे तापर एंजाइम जेतले थ्रोम्बिन से एक्ट करे तमाने क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती ठीक है। जो कि थ्रोम्बिन करे फिब्रिनोजेन फिब्रिन कर दिए ठीक है। ତ ସେଟା ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଫେବ୍ରିନ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୋରୁ ମେsh ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ଯୋଉଠି ଡେଡ୍ ଆଉ ଡ୍ୟାମେଜ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ବ୍ଲଡ୍ ମାନେ ଯୋଉ ମର ଇଏ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ରୁ ସେମାନେ ଆସି ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ସ। ଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ସେମାନେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ମାନେ ବଡିର ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଆଉ ମେକାନିଜମ ଡିଫେଣ୍ଡ ଥାନ୍ତି ବଡିର। ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ସ କଣ ହେଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଫାଗୋସାଇଟିକ୍ ସେଲ୍ସ ସେମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବେ ଫରେନ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ ଏଣ୍ଟରିଂ ଦ ବଡି ଠିକ ଅଛି। foreign organisms entering the body। Lymphocytes, lymphocytes are called as specialized cells which are responsible for the immune response in the body। Specialized cells which are responsible for the immune response in the body। Two major types of lymphocytes that are involved in the process of B and T lymphocytes। तीसरा major type of lymphocytes होती है जो involved होती है B और D lymphocytes ठीक है। तापर B और B lymphocytes ठीक है। 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 B और B lymphocytes
What physiological circumstances lead to erythroblast fetalis? A person named as Rios, हाँ, erythroblast जो लीड करते erythroblast fetalis को, ठीक है? erythroblast fetalis এটা एमबीबीएस रे भी लॉन्ग क्वेश्चन आस जाउची तो एठू कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया भलो हो। तो erythroblast fetalis रे कोन हुए? Protein named as Rios antigen, RH antigen, ठीक है? RH antigen present in the surface of red blood cells, ठीक है? सरफेस ଉପରେ ଥାଏ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଟା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ population having this protein are called RH positive while others ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ତାକୁ କହିବା RH negative ଠିକ ଅଛି। RH negative ହଉଛି dominant ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ erythroblast fetalis occurs due to RH incompatibility ଠିକ ଅଛି between the fetus and mother during pregnancy. RH antigen of the fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother in first pregnancy. फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लासेंटा जो प्लासेंटा था जो आरएस एंटीजन फिटस मदर आरएस एंटीजन जोटा कि प्रेजेंट अछि फिटस रे तो एथि कंडीशन हबो हमर मदर आरएच नेगेटिव ब्लड दरकार आउ फिटस आरएच पॉजिटिव दरकार ठीक अछि। नेगेटिव ब्लड रहबा था पॉजिटिव ब्लड रहबा था ठीक अछि। तो एथि कोन होला fetus and mother during pregnancy. RH antigen of the fetus does not get exposed to RH negative blood of the mother during first pregnancy. First pregnancy exposed to percentage. However, during delivery time of first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amount of RH positive blood in the fetus. तो delivery time रे कौन है possibility था कि exposure of maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus ठीक है। delivery time रे blood एपट सेपट टिके हो जाए ठीक है। The brain such case, mother starts preparing antibodies against RS antigens. The mother starts preparing antibodies against RS antigen in her blood. And leading on subsequent pregnancies, the RS antibodies from the mother leak into the blood of the fetus. Yes. In such cases, the mother starts preparing antibodies against RS antigen in her blood. And during her subsequent pregnancies, the RS antibodies from the mother leak into the blood of the fetus. Next year, subsequent pregnancy, the RS antibodies from the mother RS negatives leak into the blood of the fetus. There's a destruction of fetal LPC. This could be fatal to the fetus and could cause severe anemia or jaundice, even may lead to the death of the fetus. हाँ तो ଏତିକି ରହିଲା। ହଁ ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ଆମର ଆରଏଚ୍ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ ଥାଏ କେତେଟା ମାନେ ପପୁଲେସନରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପପୁଲେସନ ଆରଏଚ୍ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହିଲେ ଆମର ଏବେ ପଜିଟିଭ ଏବେ ନେଗେଟିଭ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ହଉଛି ସେ ଆରଏଚ୍ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ କଥା ଠିକ ଅଛି। ତ while others do not have this protein are known as RH negative or say RH negative କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି। Erythroblast fertilized to କଣ ହବ opposite to RH incompatibility between the fetus and the mother during pregnancy. RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative antibody RH negative blood of the mother in the first pregnancy. First pregnancy expose हुएनि किंतु तापर during the delivery of the first child there is a possibility also ଯେତେବେଳେ first child ହୁଏ ସେତେବେଳେ first child ଧରକ RH positive ହେଲା mother RH negative ହେଲା ତ first pregnancy ରେ ଏମିତି exposure ହୁଏନି blood ର ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ subsequent pregnancy ଯେତେବେଳେ next pregnancy ହେଲା ସେଥିରେ କଣ ହବ ମାନେ first pregnancy ରେ delivery ବେଳେ ଇଏ ହେଇଯାଇପାରେ expose ହେଇଯାଇପାରେ maternal blood to RH positive fetal blood ଠିକ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ସେ କଥା ହେଲେ ମଦର ର ବ୍ଲଡ ରେ RH ଆଣ୍ଟି ବଡି ସରି RH ଆଣ୍ଟିଜେନ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଆଣ୍ଟିବଡି ହେଇକି ରହିଲା ହଁ तो से एंटीबॉडी तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगा नेक्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट ब्लड आरएच पॉजिटिव हुआ तो आरएच एंटीजन एंटीबॉडी जो आसिकी फिटस का ब्लड सेल को पसिକି ब्लड सेल डिस्ट्रॉय कर दियंती ठीक ଅଛି आरबीसी डिस्प्ले ହେଇଗଲେ ତ ସେଟା ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରେ ସିଭିୟର ଆନିମିଆ ନହେଲେ ସିଭିୟର ଜଣ୍ଡିସ ରେ ଠିକ ଅଛି। ଆନିମିଆ କି ଜଣ୍ଡିସ ହେଲେ ସିଭିୟର ରେ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ କି ହଁ ସିଭିୟର ଆନିମିଆ କି ଜଣ୍ଡିସ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଇଏ ବି ହେଇପାରିବ डेथ हो तो फिटनेस भी ହେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏତିକି ରହିଲା ଆମର। ପରେ ହଁ
RH negative और RH positive ठीक ଅଛି ତାପରେ explain the consequences of the situation in which blood does not coagulate. Consequence of the situation in which blood does not coagulate. Blood coagulate କୋଉଥିରେ ହୁଏନି blood coagulate ହୁଏନି କୋଉଥିରେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଆଉଥରେ ବି ଏସବୁ ହଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ସରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଦେଖ ଆମର RH ଆଣ୍ଟିବଡି ଫର୍ମେସନ ହେଲା ମଦର ବ୍ଲଡରେ ତ ଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଏ RH ଆଣ୍ଟିବଡି ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ମଦରକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦବା ଆଣ୍ଟି RH ଆଣ୍ଟିବଡି ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଟି RH ଆଣ୍ଟିବଡି ଦିଆହବ ଯୋଉଟା କି RH ଆଣ୍ଟିବଡି ଆଣ୍ଟି RH ଆଣ୍ଟିବଡି ଦିଆହବ ଯୋଉଟା ଇଏ ହବ କଣ ସେ ଆଣ୍ଟି RH ଆଣ୍ଟିବଡିରେ ଇଏ ଯାଇକି ୟାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦବ RH ଆଣ୍ଟିବଡିକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦବ ଯୋଉଟା କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଲିକ୍ କରିପାରିବନି ଫିଟେସକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିପାରିବନି ତା ସେଲ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ତ ତିନି ସରିଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 କୁ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ରେ ଦିଆହେଇଛି explain the consequences of the situation in which blood does not coagulate. Blood coagulate କୋଉଥିରେ ହୁଏନି blood does not coagulate. Blood coagulate ହବନି ଏଥିରେ ତ consequences କୁହ the blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma ଠିକ ଅଛି coagulation clotting in response to the injury or trauma ଠିକ ଅଛି coagulation prevents excessive loss of blood from the body excessive loss of blood from the body uh, ତାପରେ its absence there could be huge blood loss which can be fatal ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟିଂ ହୁଏନି ତାପରେ ସେତେବେଳେ ହ୍ୟୁଜ ବ୍ଲଡ ଲସ୍ ହେଇପାରିବ ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାଟାଲ ହେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 11 କହିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 11 ଦେଇଛି what is the significance of time gap in the passage of action potential from SN node to ventricle significance of time gap in the passage of action potential time gap ର significance କର ଯୋଉଥିରେ passage of action potential SN node to ventricle SN node to ventricle ରେ କଣ ହବ ଠିକ ଅଛି the time gap in the passage of action potential from SN node to the ventricles allow ventricles to relax. ଏଥିରେ କଣ ହବ ventricles relax ହୁଅନ୍ତି thus ventricular pressure falls causing the closing of similar valves and prevents the backflow of blood into ventricles. So time gap ରେ କଣ ହବ action potential of SN node and ventricles allow ventricles to relax thus ventricular pressure falls ventricular pressure falls out causing the closing of similar valves and prevents the black flow of blood into the ventricles ठीक ଅଛି टाइम गैप ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ventricles ରିଲାକ୍ସ ହେଇପାରନ୍ତି SN ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଥାଏ ventricles ରିଲାକ୍ସ ହେଇପାରନ୍ତି thus ventricular pressure falls ventricular pressure fall ହେଲେ seminal valves close ହେବେ ଠିକ ଅଛି seminal valves ଯୋଉ pulmonary artery ଆଉ pulmonary artery ଆଉ outer ଯୋଉ valves ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ close ହେଇପାରିବେ ଠିକ ଅଛି preventing the backflow of blood into the ventricles Sorry, ठीक ଅଛି ତାପରେ question 12 ରେ ଅଛି how will you interpret an ECG in which time taken in QRS complex is higher in which time taken in QRS complex is higher ଠିକ ଅଛି ଠିକ ହେଲା electrocardiograph or ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle A patient is connected to the machine with three electrical leads, one of each wrist and one to the left ankle. ठीक ଅଛି patient କଣ କର connected to the machine with three electrical leads, each wrist ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଟା wrist ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ left ankle ଠିକ ଅଛି that continuously monitor the heart activity. For a detailed evaluation of the heart function, multiple leads are attached to the chest region. ठीक ଅଛି डिटेल इवैल्यूएशन जो है हार्ट फंक्शंस रो मल्टीपल लीड्स अटैच है चेस्ट रीजन में ठीक है मल्टीपल लीड ईसीजी रे थ्री लीड ईसीजी होची तो मल्टीपल लीड्स अटैच है ठीक है चेस्ट रीजन चेस्ट रीजन ठीक है तो the curious complex represents the depolation of the ventricles which initiate the ventricular contraction the contraction starts shortly after marks the beginning of the systole
Curious complex conquer representing the place of the ventricles, which initiate depression of the ventricles, which initiates the ventricular contraction. Initiate the ventricular contraction को the contraction starts shortly after contraction start करे shortly after and marks the beginning of the system. तो चलो beginning जो है mark करें. The time taken in curious complex is 0.12 second. Normal ECG. Larger Q are wave independent of myocardial infarction, which is a heart attack. ST signal is elevated acute myocardial infarction is depressed and heart muscles receive insufficient oxygen. ठीक है जी. तो देखो इसी से कौन है इसी जो graphical representation of electrical activity of heart rate graphical representation of ECG during a cardiac cycle. ठीक है जी. तो पेशेंट जो कनेक्टेड टू एथरे पेशेंट गोटे कनेक्टेड है तीन टा लीड था गोटे बाँ पट रिस्ट रे डाण पट रिस्ट रे आ गोटे बाँ पट एंकल रे बाँ पट एंकल माने बाँ पट फुटिया रे सेठी गोड़ रे कोन पे हुए कारण लेफ्ट साइड रे कोन हुए गोड़ रे आ राइट साइड कोन हुए कारण लेफ्ट साइड रे होची हमर हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करे ना ब्लड तो लेफ्ट साइड रे बेसी भलो ब्लड फ्लो दे तो सेठी में लेफ्ट साइड रे हुए ठीक अछि तापरे that continuously monitor the heart activity जोटा कि continuously heart activity monitor करते हैं for detailed evaluation of the heart function multiple leads are attached to the chest region detailed evaluation by multiple leads heart region को माने लगेगी था ठीक है QRS complex represents the depolation of the ventricles depolation of ventricles को QRS complex represent करे which initiate the ventricular contraction ठीक है ventricular contraction which initiate करे the contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole which contraction Q रो just पर start हुए और beginning of systole को denote करे ठीक है the time taken in QRS complex in 0.12 second in normal ECG ठीक है the time taken in QRS complex is 0.12 second in normal ECG और कौन है QRS normal ECG 0.12 second हुए the larger QR wave indicate a myocardial infection जो तो larger QR wave का elongation ही जाए myocardial infection को दर्शाए so the ST segment is elevated in acute myocardial infarction ST segment हमारा elevated ही जाए acute myocardial infarction में और depressed ही जाए heart muscle जो तो insufficient oxygen जाए acute myocardial infarction ST segment elevated ही जाए किंतु जो तो heart muscle receive insufficient oxygen जो तो depressed ही जाए ठीक है जी short answer type questions short answer type the walls of ventricles are much thicker than atria explain the structure of heart or of fishes reptiles birds and mammals show many structures of evolutionary significance thicker walls of ventricles is one of them ठीक है हाँ हमारा एटी short answer type question नंबर 1 हमारा ventricles कम में thicker थांती atria ठीक है the heart of fishes, reptiles, birds, and mammals show many structures of evolutionary significance. Thicker walls of ventricles is one of them. Ventricles रे thick था atria रे এটা ଗୋଟେ evolution ঠিক আছে ventricles are thick walls because they are mainly involved in pumping the blood to the body parts with certain pressure. ଯେତେବେଳେ because they are naturally involved in pumping blood ठीक ଅଛି atria କଣ କରେ atria ଖାଲି blood receive करे ଆଉ से ventricle को छाड़ देती है तार में significant कॉमन है କିନ୍ତୁ ventricles ଆମର କଣ କରେ ventricles କଣ କରେ ଆମର ପମ୍ପ କରେ ବ୍ଲଡ ମାନେ ବଡି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ପାର୍ଟସ ଅଫ ବଡି କୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦରକାର ventricleରେ ତ ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବା ପାଇଁ ୱାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ହବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ୱାଲ୍ସ ମାନେ ଠିକ ହେଲେ ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଆ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ତାପରେ short answer type question ସେଟା the walls of ventricles are much thicker than atria explain ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଗଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି differentiate between blood and limb basal eosinophil tricuspid bicuspid differentiate compare contrast question रहेगा sorry question number 180 question 1 ରେ ଅଛି the walls of left ventricle is about 3 times thicker than the right ventricle left ventricle କଣ କରେ 3 times thicker than the right ventricle ଆମର କଣ କରେ pumps blood to the pulmonary artery through ସେ lungs କୁ pump କରିବ blood ठीक ଅଛି ତ ତାର ଏତେ ପ୍ରେସର ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଲଙ୍ଗସ୍ ପାଖରେ ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ବଡି କୁ ବ୍ଲଡ ସପ୍ଲାଇ କରିବ ଠିକ ଅଛି ପୁରା ବଡି ବ୍ଲଡ ସପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ତା ୱାର୍ଡଟା 3 ଟାଇମ ବେଶୀ ଥିକ୍ କରିଥାଏ
right ventricle ठीक ଅଛି while the artery acts as the collecting chamber for the blood which is standing to the heart ठीक ଅଛି while the artery acts as the collecting chamber for the blood which is starting to the heart thus have thin wall ठीक ଅଛି artery କଣ କରେ collecting chamber ଭଳିଆ act କରେ for the blood which is starting to the heart ଠିକ ଅଛି thus have thin wall also they have to force the blood into the ventricles that lies just below that thus artery have thin wall ଠିକ ଅଛି force the blood into the ventricles ଯୋଉଟା କି lies just below ଠିକ ଅଛି thus they have thin wall ଠିକ ଅଛି ଆର୍ଟେରିଆ ପତଳା ବାଟ କଣ ପାଇଁ ରହିଲା ଏଠି ପାଖରେ କାରଣ ଆର୍ଟେରିଆ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେଟା ବ୍ଲଡ ନେଇକି ତା ତଳକୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍ସ କୁ ଛାଡିଦବ ଠିକ ଅଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଭଲ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ର ପୁରା ପାଥୱେ ଉପରେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ ଭଲ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବ ଥରେ ଦିଥର ଭଲ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ଛୋଟ ଟାଇପ ର ତ ଡିଫରେନ୍ସ ପଚାରିଛି ବ୍ଲଡ ଲେନ୍ଥ ବେସୋଫିଲ ଆଉ ଇଓସିନୋଫିଲ ଆଉ ଟ୍ରାଇକାସିଡ୍ ବାଇକାସିଡ୍ ଭିତରେ ঠিক আছে তো এটি আমার রইলা ব্লাড রে হবো ব্লাড ইজ এ কানেক্টিভ টিস্যু ঠিক আছে আচ্ছা এরিথ্রোসাইট লিউকোসাইট প্লেটলেট প্রেজেন্ট আরবিসি ডব্লিউবিসি প্লেটলেট ঠিক আছে যেটা কি প্লাজমা ভিতরে প্রেজেন্ট হয় ঠিক আছে ইট ফ্লোজ ইন অল ব্লাড ভেসেলস সব ব্লাড ভেসেল ফ্লো করে ঠিক আছে লিম্ফ ଗୋଟେ connective tissue which is devoid of RBC but has large number of WBC ঠিক আছে leukocytes and plasma which is devoid of RBC but has large number of WBC liquid in plasma ঠিক আছে it flows only in lymphatic system it will flow করে only in lymphatic system and is also found extracellular inside the tissue also uh, found extracellularly inside the tissue ঠিক আছে flows only in lymphatic system and is also found extracellularly inside the tissues ঠিক আছে difference between basophil and eosinophil are as follows basophil and eosinophil difference ନା କହନ୍ତି difference ହଉଛି basophil କଣ possess 3 lobe nucleus ঠিক ଅଛି which with less number of coarse granules ঠিক ଅଛି କମ number of coarse granules ସହିତ 3 lobe nucleus କିନ୍ତୁ eosinophil କଣ ହବ possesses bilobe nucleus ଆଉ coarse granules in cytoplasm bilobe nucleus or coarse granules in cytoplasm these take basic stem एମାନେ basic stem ନିଅନ୍ତି ଆଉ these take acidic stem ଠିକ ଅଛି these are normally 0.1 in blood 0.1% 1 to 6% sorry basophils normally 0 to 1% ଖାଲି blood କିନ୍ତୁ eosinophil 1 to 6% blood ଖାଲି ଠିକ ଅଛି ଏଠି basophil basic stem ନିଅନ୍ତି କାରଣ basophil base ଆସୁଛି ନେମରେ basophil acidic stem ନିଅନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ହଁ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନେଲେ acidic stem ନେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ହଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି tricuspid valve ଆଉ bicuspid valve tricuspid valve ଟା ସେପାରେଟ ରାଇଟ atrium from right ventricle ଆଉ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଥାଏ ଆଉ ଏଥିରେ ଲେଫ୍ଟ atrium from ଲେଫ୍ଟ ventricle ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ 3 କସ୍ ଅଛି 3ଟା କସ୍ ଅଛି ଏଥିରେ 2ଟା କସ୍ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ also known as right atrioventricular valve ଏଟା କଣ also known as mitral valve or left atrioventricular valve bicuspid valve को हम कहो mitral valve ठीक ଅଛି mitral valve bicuspid valve ମନେ ରଖିଥା ଭଲସେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ତ ଏଥିରେ ଆମର ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ମାନେ 3ଟା କସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଁରେ ତ 3ଟା କସ୍ ଥାଏ ଏଥିରେ ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ମାନେ ଦିଟା କସ୍ ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ valve separate right atrium from right ventricle ଏଥିରେ କଣ ହବ right atrium from left atrium from left ventricle ଠିକ ଅଛି ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା ଏଠି basophil eosinophil ଦେଖିଦେଲ 3 lobe 2 lobe ଏଥିରେ basic stem ଏଥିରେ acidic stem ଆଉ normally ଏଥିରେ 0.1 0 to 1% ଥାଏ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ 1 to 6% ଏଥିରେ ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ possesses 3 lobe nucleus with less number of coarse granules ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ possesses 3 lobe nucleus with less number of coarse granules ଠିକ ଅଛି ଏଠି bilobe nucleus coarse granules ଏଠି ବେଶୀ କୋର୍ସ granules ଥାଏ eosinophil basophil କମ କୋର୍ସ granules ଥାଏ ଠିକ ଅଛି blood is connective tissue which have erythrocytes leukocytes platelet present fluid or plasma in blood in all blood vessels
ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ସେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ଆଉ ସେତିକି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ଆଉ ତମେ ସେଠି ଯାହେଲେ ଥରେ ଏଥର ପଢିଦଉଥିବ ସେଥିରେ ଭଲସେ ଦେଇଥିବ ହେଲା। ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପାଇଁ ତମକୁ ପୁରୁଣା ଏନସିଇଆରଟି ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଆମ ଟାଇମରେ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଏନସିଇଆରଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ପୁରୁଣା ଏନସିଇଆରଟି ପଢିକି ଭଲସେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ତମକୁ ପଢିକି ଆଉ। ତ ସେଇ ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି ପାଇଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ହବ ଆଉ ଯେତିକି ବଢିଲା କେତେ ହି ବଢିଲା ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପର 9ଟା ଭିତରେ ଆମେ 2ଟା ସାରିଛୁ ଆଉ 7ଟା ସର୍ଟ ଆନ୍ସର 5ଟା ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ବନିଲା 7ଟା ସର୍ଟ ଆନ୍ସର 5ଟା ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ସାରିଦେବା ଚାପ୍ଟରଟା ବି। ତାପରେ ୟା ପରେ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ ଚାହେଲେ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ ଦରକାର ଏତିକି ଠିକ ଅଛି।